crisis, and we can go to a news conference on that now in Wolfburg. Herr Ministerpräsident Weil und Herr Dr. Porsche werden Sie jetzt kurz über die Ergebnisse informieren. Bitte schön. Ich darf Sie begrüßen hier in Wolfsburg bei Volkswagen, meine Damen und Herren. Und ich möchte zu Beginn sagen, dass das Präsidium des Aufsichtsrates der Volkswagen AG die Vorgänge mit der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselmotoren mit größter Betroffenheit zur Kenntnis genommen hat. Wir sind uns dabei nicht nur dem eingetretenen wirtschaftlichen Schaden bewusst, this manipulation des Vertrauensverlustes admits and regrets the manipulation of our cars. Wir sind in unserer heutigen Sitzung einig, dass die Vorgänge mit aller Entschiedenheit We are aware of the economic damage that we've suffered, but above that, the damage to trust among Volkswagen customers that has occurred. Hierzu haben wir weitere konkrete Schritte im Präsidium These besprochen, die problems mein Kollege will darstellen. be rectified. Zu diesem Neuanfang, meine Damen und We Herren, have decided to gehört auch die Nachricht, make dass der Professor a clean Dr. break with that Martin and Winterkorn a fresh start. von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender These will be introduced later. Diese This Entscheidung new start hat das Präsidium im will also großen include für Herrn that Dr. Martin gegeben. Winterkorn Wir wollen dabei ausdrücklich will festhalten, step down from dass his Herr position. Winterkorn keine Kenntnis hatte This von decision der Manipulation von Abgaswerten. has been accepted by the board with great respect for Dr. Winterkorn. Situation für Volkswagen und damit ein deutliches Signal zu We would setzen, like to make clear that Dr. Winterkorn had no awareness of the manipulation of cars, the fact that he's prepared to take responsibility for this Volkswagen and send a clear signal Wir danken ihm für seine überragenden Leistungen in den has vergangenen been Jahrzehnten greatly appreciated by the und für board. seine Bereitschaft, in der derzeit kritischen Mr. Situation Winterkorn zu übernehmen. has worked hard for Volkswagen, and we thank him for his efforts over the past decades and for his willingness to take responsibility in this most difficult of situations. In order to avoid speculation, I would like to make clear that we will talk about a successor on Friday at the earliest, and then let you know the outcome. Thank you very much. And I hand over to Stefan Weil. Good day. Here are a couple of remarks. The German federal state of Niedersachsen and those within it have a lot to thank Dr. Winterkorn for. He has built this company up to a world company, and there are many jobs in Niedersachsen, and so this has made a deep impact on us. Sie bezieht sich vor allen Dingen auch auf den Vertrauensverlust, den Volkswagen For us on the board, Kunden derzeit fraglos erlitten hat. this Wir betrachten es als Aufgabe scandal mit allem unseren is not just about economic dass diese damage Vorgänge that we suffered, but it's above all about the loss of trust in Volkswagen dafür Vorsorge getroffen wird. by our customers. We are going to work as hard as Einzelnen heißt possible das, dass wir den Eindruck haben, dass to ensure that this hier aberration will be properly investigated and make absolutely sure that it can never be repeated. innerhalb des Unternehmens mit allen We have the Möglichkeiten, die Vorgänge impression aufklären und für that dafür sorgen, criminal dass Beteiligten procedures could play a role here. Wir werden insbesondere auch seitens des Aufsichtsrates There could be a einen criminal Sonderausschuss gründen, investigation. der in der We, nächsten within the Zeit firm, konsequent will die make Aufklärung all vorantreiben wird. information Dieser Sonderausschuss wird sich available. dazu auch einer sehr qualifizierten externen Beratung bedienen,
Und wir wollen mit allen unseren Möglichkeiten dafür beitragen, dass diese We are going to hold vollständig, klar, an extraordinary investigation. We will use outside expertise and we will work to ensure that this affair that is made completely clear as soon as possible and to ensure that it never happens again. We will cooperate with such an investigation and make all efforts to make sure that it can happen as quickly as possible. Den Mitgliedern des Präsidiums ist bewusst, dass es sich bei der Bewältigung der entstandenen Vertrauenskrise um eine längerfristige Aufgabe handelt, die hohe Konsequenz und einen langen Atem erfordert. Die Mitglieder des Präsidiums werden sich gemeinsam mit der Belegschaft und dem Vorstand dieser Aufgabe engagiert stellen. Volkswagen ist ein großartiges Unternehmen, das auf der Leistung von 100. Well, that is where we'll leave that press conference by the board in Wolfburg, announcing in the last few minutes that Martin Winterkorn, the chief executive of Volkswagen, has resigned. He tendered his resignation just a few moments ago in the teeth of one of the biggest corporate scandals, certainly in German history. The company